So, Sound wäre auch mal ganz gut. Auf geht's. So, Sound wäre auch mal When ganz you are in a gut. safe position, Möchte you mich can nicht selber focus on your hören. economy instead of your So. military. This is risky, but if successful, you can accumulate large amounts of resources with which to crush your enemies. Start by queuing up villagers at your town center and traders at your market, then order your idle villagers to gather resources. How to divide your gatherers between... Macht Sinn. To complete this challenge, you must produce a large number of villagers and traders and advance to the Imperial Age by constructing a landmark. Kriegen wir hin. Your first task is to make sure that your town center and market are producing villagers and traders. It is very important that these buildings are never idle. You now have the resources to construct a second town center. Build it near resource deposits so that your villagers have easy access to them. Конь оседлан есть. Форевник, направляюсь, куда велено есть. Трудитесь, надо. Як прикажете. Начинаю строить и сечь. Что накажете? Дайте мне работу. Готов, есим потрудитесь. Идет, сделано будет. Начну копать. Построены есть. Разделие есть. Kostet so ein Landmark. Где трудницы надо внесуть? 2, 4 und 1, 2. Okay. Велено есть. Потрудитесь. Steine brauche ich Трудитесь, nicht. приуготовляйтесь. Слушаюсь. Nee. Holz brauche ich auf jeden Fall. Куда направляться? Яко у тебя исправится сия. You need additional houses to produce more Что units. накажете? Build extra houses to increase your population capacity. Сия построю скоро. Now is a good time to build extra markets to produce more traders. Traders are crucial to a booming economy because they boost your gold income and are produced from a different building than villages, so you can produce both at the same time. Economic technologies cost gold but are crucial. Select your economic buildings and research the technologies that you need. Есим потрудитесь. Что накажете? Слушайте все. Что накажете? You will need a lot of food to produce enough villagers and advance to the next age. Build many farms to ensure a steady food supply. На. Что накажете? Построено добро есть. Стоять и много будет. Построено добро есть. Что туда уже направляюсь. Построено есть. Раз. Я построю скоро. Трудитесь надобно. Дайте мне работу. Трудитесь, надобно. Изрядно. Трудитесь, надобно.
Фаревник готов в путь! Что накажете? Трудитесь, над, слушаюсь. Поспешаю. Иду туда немедленно. Иду, куда велено есть. Туда уже направляюсь. Путь идти надобно. Я Готовы? Путь идти надобно. Начинаю строить и сейчас. Построено крепко есть. Готовь, есим потрудитесь. И я построю скоро. Построено, да. Иди, трудницы надо внесуть. Построено крепко есть. Что накажете? Готов, Дайте есим мне потрудитесь. работу. Начинаю строить и сейчас. Трудитесь, надобно. Иди, трудницы, надо внесуть. Готовы, есмь, потрудитесь. Сие построю скоро. Потрудихся изрядно. Куда направляться? Трудитесь надо. Дайте мне работу. Готово есть. Куда направляйтесь? Сделано будет! Скачу на брешь! Что накажете? Иди, трудницы, надо внесуть. Трудитесь надо. Иди, трудницы надо внесуть. Иди, трудницы, надо внесуть. Куда направлять? Скачи, родимая! В путь! Слушайте все. Сбираю древеса, яко велено есть. Куда направляться? Дайте мне работу. Готовы, есмь, потрудитесь. Готово, есмь, потрудитесь. Наказ слушайте надобно. Слушаюсь. Готов, есим потрудитесь. Люди, Слушайте все. You are constructing a landmark and advancing to the next age. дайте мне работу. Don't forget to keep producing villagers and traders while you're building the landmark.
Я позадобно в путь идти. Слушайте все. Яко прикажете. Я построю сие. Слушайте все. Слушайте все. You need additional houses to produce more units. Build extra houses to increase your population capacity. Что накажете? Начинаю строить и сейчас. Excellent. Потрудись. Once you have the Слушайте resources, все. consider building a third and maybe even a fourth town center. Готово есть. Сейчас начну делать. Соберусь снять еще. Junge, 10 Minuten 30. Wie soll man das denn schaffen? Куда направляться? Наказ слушайте надобно. Начинаю строить и сейчас. The gold medal is out of reach, but you can still earn the silver or the bronze. Сказывайте, сделаю все. Слушайте, делаю как накажут. Внемли. Приказ ясен есть. Слушайте все. Новые наказы суть. В исподню. Иду уже. Наказывайте, сделаю все. Готов? Еду, куда наказано есть. Вем дело свое. Есть сон, есть отдохновение. Наказывайте, сделаю все. Слушай, идем по... Слушайте все, новый наказ. Дали нам наказ. Идти надобно. Да, добро есть. Готово служить. Внемлите. Ожидайте наказы. Что накажете? Готово есть? Ладно, сделано есть. Надолго идем. Не празднуйте. Будет для меня приказ? Наказывайте, сделаю все. Наказывайте, Внемлите. сделаю все. Ожидайте наказы. Great. Your town is an economic Что powerhouse. накажете?
Each military unit is unique. They are produced from different buildings, armed with different weapons, and specialized against different targets. Spearmen carry long polearms into battle. They excel at fighting cavalry. Archers perform very well against unarmored infantry due to their long range. Notice how they're concealed among the trees. Positioning units in a stealth forest keeps them hidden until they start attacking. Look, a group of horsemen was hiding out of view behind that ridge. These archers stand no chance against quick and mobile cavalry. Remember these lessons and apply them. Choose the right counters to enemy forces and use the terrain to your advantage to dominate the battlefield. A group of horsemen is about to attack your village. 4 more waves of enemies will soon follow. You must defend the 3 entrances to the village and prevent the enemy from burning down your buildings. You can only deploy one type of unit at a time, so choose wisely. Bereit, verstanden. Wie sind das? 10. Ich hab 15. Here comes the enemy. Ready your units. Well done. Now a group of enemy spearmen is coming from the north. Choose the right unit type to counter them before they reach the village. See this sparse forest near the road? You can use it to hide your units and ambush your enemies as they pass. Here comes the enemy. Ready your units. Es wird knapp. Those raiders won't trouble you again. Another enemy band is attacking from the south. This time they're bringing archers. Choose some defenders and face them head on. Kann ich die hier einfach niederrennen? Here comes the enemy. Ready your units.
Those archers have shot their last volley. Beware, the enemy is now attacking in force. They are more determined than ever and are bringing both horsemen and spearmen. This time, you can choose two types of units with which to repel the invaders. It is a good idea to use melee infantry as a shield to block incoming enemies and protect your vulnerable ranged units. Use control groups to manage your forces. Here comes the enemy. Ready your units. You have lost too many units to earn the gold medal, but you can still earn Wie the soll man silver. das denn machen, Mann? The silver medal is no longer available. Okay, ich hätte wahrscheinlich but the Spearman nehmen bronze müssen. still is. Oh oh. Each military unit is Here comes the enemy. Ready your units. Well done. Now a group of enemy spearmen is coming from the north. Choose the right unit type to counter them before they reach the village. See this sparse forest near the road? You can use it to hide your units and ambush your enemies as they pass. Here comes the enemy. Ready your units. Those raiders won't trouble you again. Another enemy band is attacking from the south. This time they're bringing archers. Choose some defenders and face them head on.
Here comes the enemy. Ja. Ready your units. Ich gehorche. Geheimritter! Hierher! Aufgestellt! Ja, ich riete! Ich gar! Bereit! Ritter, ich gehorche! Ja! Those archers have shot their last volley. Beware, the enemy is now attacking in force. They are more determined than ever and are bringing both horsemen and spearmen. This time, you can choose two types of units with which to repel the invaders. It is a good idea to use melee infantry as a shield to block incoming enemies and protect your vulnerable ranged units. Use control groups to manage your forces. Here comes the enemy. Ready your units. Bereitet uch, speerdrageri. Zie het aandacht, speerdrager. Bereid, zie het aandacht, speerdrageri. Er staan. Excellent. Those raiders were no match for you. A group of archers and horsemen is launching the final attack from the south. Select two types of units to defend your village. Aufgestellt. Bereid, er staan. Ritter, Look closely. You can hide some troops behind that ridge on the flank. Just nu. Use it to ambush and divide the invaders. Er staan. Speer, Tommy. Here comes the enemy. Ready your units. Meet meer. Er staan. Kom met Sliomo. Gehees mich. Bereid, uw speer. Er is angegrepen. Ritter, bereit! Bereid, hoor hier. Well done. You have repulsed the attacks and kept your village safe.
Sometimes your opponent will build walls to ward off attacks. In this challenge, you will learn how to use siege weapons to destroy a fortified camp. Use battering rams to tear down fortifications. Once you research siege engineering, your soldiers can build them in the field. You can garrison several units inside a single ram to keep them safe from arrow fire. Springalds are great for fighting enemy units, but ineffective against walls. Mangonels are moderately effective against buildings, but less so against walls. They deal damage over a wide area, however, and are excellent against groups of foot soldiers. Remember what you've learnt during this introduction. Construct the proper siege weapons to use against your enemy's fortifications and defending forces. With superior siege tactics and equipment, no walls can hold against you. Your goal in this challenge is to destroy the camp of your Rus opponent, who shelters behind thick palisade walls. Jo, versuchen wir mal, ne? Use the destructive power of your siege weapons to level the enemy encampment. Every siege unit is specialized, and some may not be suitable for the task at hand. Siege towers, for example, are irrelevant in this challenge because the enemy does not have stone walls. Use rams to batter down your opponent's walls and destroy their buildings. Ажил дуслаа. Тушаад авахуя бэлэн багтахгүй. Тушаад өгөх гэж Ирчүүдээ тушаалаар тахихгүй. баста сонс. Хороо тушаал авахуя бэлэн. Албоор тушаад авахуя бэлэн. Анхаарагдахгүй. Хийх ажил баймуу. Бэлдэгдэх хүн таны Дайч. өсөлт албагүй хийм үү? Чимээ баатаа. Минь хойно. Яв, буу аюу. Тушаал идүгэ цугаар. Алах. Ирчүүдээ үүрэг юу? Тушаалын дагуу хийм үү? Баста. Бүгд хороо тушаал авахгүй юм бэлэн хийм үү? Албор хараа очмоо. Та ямар тушаал өсөлттэй хороо тушаал хүлэв. Тушаалыг хором хороор байв. Enemy patrols guard the camp. Use springalds or mangonels to help your soldiers eliminate these defenders. Тушаалыг дагсуу. Элчүүдээ техник бод хороо. Дайч тэр гүцэд. Тушаалыг хамгаалахгүй. Албор тушаал авахгүй яа бэлэн. Тушаалыг Сумын мөндөр би цааш явахгүй.
Удахгүй тушаал ирмээ. Харваач та. Сум нисэлгэж байна уу? Junge, die halten aber was aus. Намайг хийж мармаа. Okay. Хороо тушаалаар бодсоо. Хороо хөдөл. Ein. Yes. Sometimes. Явган цэрэг Every siege unit is specialized, and some may not be suitable for the task at hand. анхаарагдахгүй. Siege towers, for example, are irrelevant in this challenge because the enemy does not have stone walls. Use rams to batter down your opponent's walls and destroy their buildings. Тушаалыг дагахуя бид. Анхаар зааврыг Ирчүүдэ. Даруй. Дайч та. хүмүүс байна мó. Let's go. Тийм үү. Тушаалаар бодсоо. Таны хааш явахгүй. Тушаал өгөх гэж байна уу? Таны тушаалыг. Enemy patrols guard the camp. Use springles or mangonels to help your soldiers eliminate these defenders. Тушаалыг дагсуу. Чудо тусцгаа. Зааврыг дагтуй. Хороо байрыг эзэл. Тушаалаар бодсоо. Зааврыг дагтуй. Тушаалыг анхаарсан хүлээ. Сумын мөндөр саагууллаа. Okay, nicht optimal, aber immerhin. Бүгдийг мэдчихгүй. Хороо түрээр хэвчэг явахгүй. Тушаал ирж байна. Атхад гэмгүй. Хороо тушаал авах үед өсөлтийн хороо. Тэдний харж байна. Та ямар тушаал болдохгүй вэ? Өсөлтийн хороо. Тушаалыг анхаарсан хүлээ. Хороо тушаалыг авдаг. Хороо тушаал авахгүй бид. Your soldiers have broken into the enemy camp.
Do not let up. Destroy the enemy landmark and town center to claim victory. Flattening an enemy base is satisfying, but prioritizing the town center and landmark will yield a swifter victory. The enemy town center lies in ashes. They will not recover from this loss. The gold medal is no longer within reach. Schade. Still earn the silver if you hurry. 45 Sekunden nur. You have destroyed the enemy landmark. The Roost camp was no match for your clever use of siege weapons. Jetzt wüsste ich theoretisch, wie es machbar ist. Ging das nicht so? Hm.
Slash. Überall ist es anders. Kann nicht hinzugefügt werden. Warum? Warum? Ah ja. Jetzt bist du auch ein VIP. When facing enemy walls or defensive buildings, you need siege engines to win the day. As early as the feudal age, your infantry can construct battering rams and siege towers. While not as powerful as the siege engines of later ages, they can still sometimes be the best choice. این کار تمام گشته است. Battering rams can protect infantry from arrow fire and punch holes in enemy fortifications. Siege towers allow you to take control of enemy walls without reducing them to rubble. However, both of these weapons must travel to their targets, exposing them to enemy attacks. In the Imperial Age, you can construct more powerful engines from the siege workshop. Trebuchets and bombards can tear down gates and buildings from a distance. They can only fire in certain arcs and on certain trajectories, however, so position them carefully. They are also expensive, so guard them well. You must choose the best weapons to employ for the task at hand. Machen wir. Oh, die haben auch schwere Your Rüstung hier. opponent seeks refuge behind thick stone walls. To triumph, use siege weapons that can overcome these fortifications. Oha. Olifanten. Dann wollen wir mal loslegen hier. Increase the health Your of siege resources are engines. limited, Das brauche ich nicht. so think carefully Reduce the before reload time. deciding Das which ist gut. siege engines to deploy. You can also research additional siege technologies at the Madrasa, the Delhi Sultanate's version of the university. Every second spent Increase the waiting damage for of these gunpowder technologies to complete, units. Sehr however, gut. is a second lost towards earning a medal. Ich kann nur einen Teil davon bauen. Ist ein bisschen lame. مانید و جنگید نیز Und noch بران so ein دل Ding. آمد. لشکریان منتظر فرمان و صرف. Aber wer soll denn hier ein Trebuchet bauen können? Increase the damage of ranged units by 20%. Ach, hier kann ich einen Tribok bauen. Bauen wir doch mal welche. مستعد Was können die? برادرانم جلو روید راضی ز احکامتان اطاعت خواهم کرد اخوان نیزداران دل احکامی جدید الان فرمانم دهید. مستعدم. Heavy melee infantry. توانم بیدرنگ آن را کرد. طبق حکمتان مرد. احکام رسد افساران تمام خواهد گشت افساران حرکت کنند So, da muss ich hin. مستعدی؟ به فرمانان و احکامی جدید بسودی ز احکام اطاعت کنم افساران منتظر همه افساران جنبش لشکریانتان مستعد جنگ. آنچه بفرمودید انجام. به فرمانان گوش فرمان حرکت مردان اندر زین حکم هوشیار احکام بپذیرفته و اینک اعمال شود. بهر احکام صبر کنید کم حکمی معقول مستعد است اندر
پیش روان. Scouts, ihr guckt jetzt erstmal, was da so los ist. همگی با هم دیده بانند. تازی. به سامان شوید و تازی دیده بانند. Okay. Your enemies are now sallying forth from their walls. به نظم و ترتیب سوار رویم. مستعدیم. افسار آراسته. کمانکشان توانم فرمان بود. فرمان Ja? حکم شما هستند. Warum? ساکت کمانکشان افتید به راه. چنان احکام را نی دشواری است.
So. کمانکشان گوش شنوای احکام را فرمایید. Wie kriege ich die jetzt zu mir? آن انجامیده خواهد شد. Vielleicht mit den Dingern. فرمانتان اطاعت خواهد شد. افسران حکم را بفهمیدند. افسران حرکت کنند. ساکن کمانکشان و گوش اطراف دهید. Das war schon mal gut. مستعد یا چنین باد. بهر احکام ثبت کنید. همه به سر و سامان افسران محاصره هنگام شدن احکام افسران چوببندی راه افتاد. Eigentlich sind ja die Belagerungstürme ziemlicher Unsinn, weil die ja eh nur eine Stelle hier haben. افسران محاصره Meiner Meinung nach. مرغزمان را به آنها رسانید. احکام حرکت کنند. مستعد شوید. پسندن در هوای روح افزا. به سرافرازی راه پیمایید. With its walls in ruins, the heart of the city is now vulnerable. The enemy town center lies within range. پیشاهنگان اینک جلو کمانکشان گوش حکمهای شما به موقع و معقول بود. همه به سر و سامان بود. آن انجامیده خواهد شد. In 6 Minuten soll man das schaffen. Das halte ich aber für ein Gerücht. حرکت افسران. احکام چه باید نابود شود؟ مر عدو را مرگ دهیم. اینک مردم را جنبان. مر عدو را هلاک گردانید. احکام این به شادی خواهد گذشت. فرمانها تو را سفر اندک. The gold medal is no longer within reach, but you can still earn the silver if you hurry. افسران محاصره مستعد. Das finde ich ein bisschen doof, dass sie dann nicht draufgehen dabei. ساکن کمانکشان و گوش اطراف دهید. افسران محاصره هنگام شدن. چطور ممکن است تیر اندازد؟ اینک بران را انجامد. احکام بندی راه افتاد. همه به سر و سامان بود. مخرجنگ رفت کنید. افسران محاصره کامیاب گردید. You have raised the first enemy landmark. ساکن کمانکشان و گوش احکام دهید. فرمانبردار اندر حمله استوار باشید. Hallo, Elefanten! Mann, was ist denn das? همه به سر و سامان بود. زنی به خدا نرود. احکام چه باید نابود شود؟ ما تیر خوریم. افسران محاصره دنبال افسار نبید مردان. دست حکمتان اطاعت خواهد کرد. افسران محاصره مستعد. من خود را مستعد شد. نیزه مستحکم در دست. مستعدین امر فرمایید.
You have destroyed the second enemy landmark. Ey, was? Ah, okay, da ist eine Burg. Da ist eine Burg. کمانکشان باید مستعد باشید. احکام بهر اقدامان محاصرگان انجامیده خواهد شد. سر احکام بپذیرفتند و اینک اعمال شود. افسران محاصره مستعد. احکام آماز کنم. همینطور که فرمودید به مکانی نو حرکت کنم. حراس و ویرانی. Ich hab doch gesagt, die sollen angreifen. Was machen die denn? Silver medal. Ich But you check's still have a nicht. chance to earn the bronze. زمین به خطا نرود. احکام بار ببسته و حرکت کنم. من به مقصد دیگر پیش می‌روم. خلق احکام انجام لشکری گردشی دل مایلید مستعد گردید. Also Katapulte sind eindeutig besser als Kanonen? Ist das so? Zumindest an Gebäuden? The enemy town center lies in ruins. The enemy town center and landmarks are obliterated. Well done. افسران محاصره مستعدند. Jo.
Some events leave a deep mark on history, but none on the land. This is the site of the Battle of Hastings. After almost 1,000 years, no traces of the bloody conflict can be seen. But here, the fate of England turned. It's where a king was killed, and his victor claimed the throne. Nice, Alter, die October Bilder. 14th, 1066. We know what happened here on this day, thanks to this. The Bayeux Tapestry. A carefully preserved, illustrated record of events. It shows the main players. Harold, the newly crowned Anglo-Saxon King of England, and his challenger, William, Duke of Normandy. William claimed the previous king had promised him the crown. So, he assembled an army and prepared to sail to England to fight King Harold for the throne. But a storm thwarted his plans. Meanwhile, Harold discovered that a Viking invasion had landed in the north. Another threat to his crown. So he raced to fight them. In France, William waited for the right conditions to sail across the Channel to England. The weather cleared. He seized his chance. "250 miles north, Harold had defeated the Vikings. Now, hearing of William's arrival, his army sped south. At 9 o'clock in the morning, on this hill, William's Norman army were ready to do battle with Harold's Anglo-Saxon men. The stage was set, and up for grabs, England itself. Some units are better against others. Wow, thanks. Thanks for pointing that out. On October 14th, 1066, William of Normandy stood ready for battle at the base of a hill. The high ground belonged to King Harold of England and his Anglo-Saxon army. Here, on this hilltop, the fate of England would be decided. William, König. Attack Harold's Saxon army. Okay. Und dann? William's Norman army made the first charge, launching a direct assault on the shield wall. Junge, es gibt Helden mit Fähigkeiten. Das ist ja mal was ganz Neues. Fought fiercely against the shield wall. It would not yield. As one man fell, another took his place. Richtig so. Overlapping shields in tight formation made for a near impenetrable barrier. Realizing his army could not break the shield wall, William called for a retreat. The
aimed to lure the Anglo-Saxons into a false sense of victory, causing them to break formation. William's feigned retreat was working. The Anglo-Saxon army broke their shield wall formation, leaving gaps for William to make a move. With Harold's men no longer in shield wall formation, William could pick them off as they charged. The Anglo-Saxons had deployed rows of spearmen to push back the invaders. But William had an answer. His sharp-eyed archers. More Norman men-at-arms reinforced William's army. Anglo-Saxon archers joined the fray, and the Normans' deadly cavalry ready to charge. But first, William's forces had to eliminate the enemy spearmen, whose sturdy polearms could easily bring down a horse. Junge, wie viele Spearmen kommen denn da noch? With the threat of spearmen cleared from the field, William's cavalry was free to charge at the Anglo-Saxon archers. The Anglo-Saxon army was in disarray. Their shield wall had been neutralized, and their numbers were dwindling. Now the only thing standing between William and victory was King Harold himself. The last of Harold's men encircled their king, prepared to lay down their lives to save his. More Norman cavalrymen took to the field.
Anglo-Saxon King Harold had fallen. In the confusion, some loyal soldiers fought to the death, while others scattered in panic. Leaderless and defeated, the last of the Anglo-Saxon army fled for their lives. The Normans celebrated victory over the English king, but William's quest to rule England was just beginning. At Guédelon in France, to understand how Junge, das castles were kenne ich. constructed, Hab ich schon mal eine Doku gesehen. they're building one from scratch, using just the tools and materials of the medieval age. It's a 25-year project, the world's biggest archaeological experiment. The most important defensive feature of any castle was the wall surrounding it. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. The curtain wall was over 20 feet deep, interspersed with towers. In earlier Norman castles, they were square. But while on crusade, European knights saw that eastern towers were round. They realized that eliminating corners not only made them stronger, but also provided a better view of the surrounding landscape. Completing the walls will take some 30,000 tons of sandstone. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. To extract it from the quarry, first a row of holes is hand-drilled. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. The stone is split into usable blocks, then transported using horsepower and human effort. This treadwheel crane can lift up to half a ton. The walls are built like sandwiches. On the outside, you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. This ingenious method makes the walls better able to withstand hits from a trebuchet. Sandstone is too hard to be carved into intricate windows, vaults, and steps. Instead, softer, more expensive limestone is used. These sophisticated building techniques make castles the ultimate feats of medieval engineering. It's a testament to their construction that so many still stand today. Okay. Ich glaube, das haben wir gerade gesehen schon, ne? Ja. Some events leave a deep mark on history, but none on the land. Kennen wir schon. At the Battle of Hastings, the death of one man changed the course of history.
The Anglo-Saxon King Harold was killed here, on England's south coast. His army defeated by William of Normandy. Anglo-Saxon rule was over forever. At Westminster Abbey on Christmas Day 1066, William was crowned the first Norman King of England. Now he had to secure power across the country. He began by stamping his mark on the landscape, building cathedrals and castles at strategic locations. Nothing like them had been seen in England before. They reminded the Anglo-Saxon population exactly who was in charge. But not all were content with living under Norman rule. Anglo-Saxon revolts broke out across the country. King William acted quickly to crush these rebellions. But there was one region where dissent was spiraling out of control: the north of England. In 1069, a group of lords from Northumbria formed an alliance with Viking invaders. Together, they approached Norman-held York, a large city with an important cathedral, still protected by ancient Roman walls. But the walls couldn't save York. The city and the castle fell to the rebels. William's new kingdom was under threat. He had to get the city back under Norman control. William had no choice but to order his men north. But as the Norman forces set off on their long march towards York, how much resistance from the rebels would they encounter? Ja, geht's da nochmal weiter? Achso, Loading. Ah. Ah ja. William the Conqueror marched north, with his army of Normans determined to take back the rebel-held city of York. But in his path stood rebel towns that harbored William's northern enemies. He would take the towns back by force. Obéir, c'est vertu. Lankiers. Parat. Exploro. Exploro? Parat. Cavallo. Escolto. Cavallarios. Cavals. Middlethorpe. Okay. Erstmal ein bisschen exploren hier. Ici. Mauvais ici. Cavallarios. Coursores. Cavallarios. Pericul. Bene. Non. Mauvais ici. Escolto. Bene. 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 Cavals. Escolto. Escolto. Mauvais ici. Pericul. Coursores. Cavals. Coursores. Vado. Cavallarios. Vado. Konstruiere. Ici. Coursores. Kerte. Si.
Okidoki. Wollen wir hier mal loslegen? Was haben wir denn hier? Schwert, Bogen, Axt. Das ist ja eigentlich easy. Speermänner brauche ich eigentlich gar nicht. Honor est de jury dans vos volets. Por vostre service. Mon arway main Service? So, die kite ich jetzt erstmal mit meinem King. Komm mal her hier. Die wollen nicht. Ist ja doof. Honor est d'obéir. Moment ici, arrière. Je puis vous obéir. À l'arson, chevalier. So, The Normans haben wir hier eine captured the town Mühle? of Middlethorpe, Nicht. establishing their presence in the north. With reinforcements to his armies soon arriving, William would need more resources to supply them. Kerte. Enemy! Cavals! Vado! Colonnes parats. Access metzvot. Parat! A calque, cavalario! Moment ici, archer! Geldgeschoss. Ambula! Je veux vous obéir. L'entière, si! In avant, l'entière. Ubi va? Ok. Labourance la terre. Parat, si! So, dann können die Dudes ja schon mal wieder los. Cavalarios! Spero, quod, escolto. Capio. Escargot. Oh, shit. Nein. Diese dreckigen. Dafür gibt's aufs Maul. Cavalarios! Cavalarios! Amedio! Cavalarios, parat! Cavalarios! In avant! Faire fort! Escoltes, colonnes. Escolto. Another rebel town, Fulford, stood in defiance to William's rule. Gut, jetzt brauche ich erstmal Ressourcen, ne? Sonst geht hier nix mehr. Me comprendo. Comprendo? Comprende? Fasono. Requirement. Ah ja. Erstmal hier mit meinem Dude gucken, was da so abgeht. Mit William. Big William. Ja, was wollen die denn?
les alouettes! Je suis votre serveuse! Je cours à tschüss! Dress fuir! Girid! Pour votre service! Je ride au vos volets. Mon destrier rimaigne. Fuir Girid. Certes. Fuir Girid. Mon... Il n'ose à chien! C'est comme votre moldrez! Mon destrier rimaigne! Fuir Girid! Hilfe, Hilfe. Mon arway mène avec moi! Je ris dans vos volets. Jolt? Ist hier irgendwo Jolt? Ah, bei denen. Diese miesen Penner. Colones, si, Er hat gerade spero. inkontinent gesagt. Laburo. Quod, edific. Ubi vado, ubi vado. Ubi vado Edifico Kenobio. od. Escolto, laborans la terre, si. Che, mason, me. Che? Movo, laburo, spero. Laburo, me, Lamuro. edifico. Ah! Soyez prest, compagnon. Wenn ich die da reinbacke, killen die dann? Weiß das wer? Che? Ma sono. Gibt's hier eigentlich Hotkeys für die Bauern? Frontière, si! Escolto. Nee. Doch, QQ, okay. Doppel Q. Verstehe, ich verstehe. Quod. The Norman army was now well supplied by a town, but it would take a sustained effort to keep the army at full strength. Reinforcements? Jawohl. Habe ich zwar nicht drum gebeten, aber nehme ich gerne. So, Holzer haben wir genug. Können wir schon mal... Finit. Fini. Kann ich nur Sperrleute bauen? Parat. Que pasa? Audienz. Okay, die hier nicht. Schade. Wahrscheinlich nur in Burgen. So, 1, 2. 2 hier hin. Si. Schwertkämpfer haben wir auch noch. Wunderbar. Fake. So. Preparate, archer. Wollen wir mal. Mon arway mène avec moi. Escoltez. Tous. Mandem. Escolto. Quiete, cavals. Cavalarios, quitamos. Es geht hier links so. En sola. Bene. In avant, cavalarios. Cavalarios, quitamos. Obeo. Vos tres Sito. Okay, die Zweier chillen erstmal hier. Sargentes. Dreier waren die. Die können auch lang gezogen werden. Recalque, cavalarios.
Was haben wir denn da? Solche und solche, okay. Odio. Parate, in Nur noch avant, die Archier. Bogenschützen dazu. Bene, bene. Intendo. Scara formata. Ensala. Ite, ite. Parate, Archier. Je suis votre serviteur. Theoden König kann auch noch dazu. Obéit. Theoden König! Incontinent. Pour votre Richtig inkontinent. Obéir, c'est vertu. Very nice. With the Fulford rebels eliminated, William was one step closer to York. Escoltado. Ach, Stein haben sie auch. Knowing he would face strong resistance in the city, William prepared to bolster his cavalry. Donnez moi vos Parade, sieg. Vade, Archier. Escolte. Si, laburo. Si, laburans. Lamuro. Parat somes. Ite colones. Escolte. Orchest. Ubivad. Me? Ivan? Escolto. Was hat Obi-Wan damit zu tun? ¿Qué? Honor, fue. Girid. Spero. Vado caver. Ubi vado? Cavo. Colones. Das ist better. Das ist better. Massone. Vado caver. Laburo. Im Büro. Preparat. Ambula. Archier. Angula, Angula. Lantiers parate. Bene. So, scoute mal ein bisschen hier. Mon arway mène avec moi. Si comme vos voldrez. Boy, boy, da big. Mandemans. Massone. Escolto. Colones parats. Parat. Oh. Nicht ums... Je ris dans vos volets. Oh, Lantier, mauvais. Sergent nicht gut. Momentet. Gar nicht gut. Donnez-moi mon destrier, il mène. Je ris dans vos Oh, volets. oh. The Norman army came under attack from a new enemy, the Danes. Verdammten Dänen, Alter. Honor, incontinent. Ouais, Girid. William's army held back the Danes' attack, but they threatened to return unless William paid them in gold. Si comme vos voldrez. Lächerlich. Als ob ich das jemals tun würde. Oder muss ich das tun?
Or destroy the Dane Camp. Okay, das ist doch eine bessere Alternative, meiner Meinung nach. Auch erstmal das. Das. Dann brauche ich nochmal hier so einen Mitarbeiter. Die bauen hier jetzt erstmal sowas. Quid labour? Perfect. Cause sur Barat pour venir. Vado labourar. Parat in avant, Tarkier. L'heure est de apertisez votre Générosité. Dann bauen wir hier noch sowas. With their stables in place, the Normans could add more cavalry to their army. Das ist korrekt. William's reinforcements from the south had arrived, adding vital numbers to his Norman army. Die nehme ich auf jeden Fall auch. Ey, diese Wichser. So geht's aber nicht, Herr Böller. Habt ihr davon, ihr Behinderten? Kavallerie. So, dann bauen wir noch mal. Barats pour labourar. Si sommes. Fido, si. Labour specito. Si sommes. Was waren die denn da? Io ma sono la quid me. Cose sarà massonata. Labour spera. Mandesqued. Parats pour labourar. Tuts audite. Danach können sie ruhig auch nochmal 4 davon bauen. Vado labourar. Okay. Scara formata. In avant, Valerios. Junge, was für Weicheier. Attendez. Arrêtez. Me plect. Sommes en ordonnance. Chefes. Pour votre service. Obéir, square. Girid.
Je veux mon arway mène avec moi. Donnez chéri dans vos volets. Buon lavoro. La bourse, ascolte bene, con me. Io ma sono la cose. Momentesti. Archer, in avant. Lanchier presente, lanchier recoupe. Quiete, cavals. Obeio. Quoi de labour? Quid labor? E ci li mandem. Mo vamos, vale tuts. Comprendo. E tuts, odite. Camino. Escoltams de retournar. Jo, so. Dann können die hier irgendwas bauen. Io ma sono la cose. Immer Soul. Vado labourar. Parat pour venir. Labour spérance. Quid labour? Vado labourar. Mandes quid? Cose parat pour labourar. Mandesqued. Soyez prest, compagnon. Sommes en ordonnance. Anderson, Chevalier. Ach, der kann auch einen Ram bauen. Das ist cool. Was können die machen? Nichts. Die können... Oh, die können sogar einen Siege Tower bauen. Das The Normans discovered the source of the Dane threat, an outpost on the water. William had a choice. Bypass the encampment, destroy it, or pay the Danes the gold they demanded. Das wird schön zerstört. Die Dänen. Was will ich denn mit denen? Servientes, nos pandente. Sommes parats. Sus tuts instruments Leave it. movent. Minats pour l'instrument. Instruments confident. Rückzug. Mon arway mène avec toi. Retrayez vos arway. Quasifect. Instrument sommes parats. Quoi de labour? Instruments esfect. Instruments con obéir. Cherid ovos volets. Je vous suis votre serveuse. Entrepreneurs! Mon arway mène avec moi! Compandez marchandises! Ayen! Instruments!
In destroying the Dane outpost, William stripped the rebels of a crucial ally. William's ultimate goal was within his grasp. All that remained was to enter York and destroy its fleet. Doch, Gold nehme ich doch immer. Lassen wir die noch mal ein bisschen healen. Dann geht's los. Ambula. Obedio. Lonques paratas. Sígueme. Quemandes. Quemandes. Hoc vadens sus instruments. Instruments conquident. Obéir c'est vertu. Fuer, Girid. Mon destrier rime. So, dann wollen wir mal. Fuer, Girid. Por vostre service. Certes. Mon destrier imaigne. Jurid vos volets. Incontinent. Mon arway maigne avec moi, si comme vos voldrez. Jurid vos volets. Mon destrier imaigne. Mon arway maigne avec moi. Tous comme me. Tous audite. Vous êtes un maçonnat. Troupe de tricks! Affaiblissons l'ennemi! Mon destrier y baigne! C'est comme vos voldres! Okay. Instruments parts. So. Oh. Oh non, je suis votre servant. Nein. Mon arroi. Was ist mit meinen Reitern? Haben die keinen Waffen zu weisen? Ambula. Puedo de caballos. Quiete cavals. Sommes parats. Quiete cavalarios quitamus. Obeo. Instrument audit. Sus instrument. Buen.
The Norman army poured into York and began sacking the town as they bore down on the keep. Ein leichtes. Oh no. The keep fell to the Norman army, and York was secured. The Northern Rebellion was over, and William the Conqueror was uncontested as King of England. One weapon more than any other dominated warfare in the Norman period: the crossbow. 14th century crossbows like this were the culmination of centuries of development. With limbs made of steel, they were incredibly powerful. But earlier Norman crossbows had limbs made of wood. There was a limit to how powerful these wooden bows could be. So the idea that Norman crossbows were a powerful weapon is really a myth. Despite this, they were effective at medium range, and that was enough in battle. Drawing the bow repeatedly took a lot of strength. Thankfully, help was at hand. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. This gave him extra leverage, allowing him to use his back and legs to draw the string. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Crossbows were accurate, took less training, and used cheaper ammunition than the longbow. Most importantly, you could wait to take your shot, so they were perfect for siege situations. To protect crossbowmen when they were defending castles, they used specially built wooden galleries, called hoardings. But shooting down towards an approaching enemy presented its own problems. How to stop the bolt from falling off the crossbow before it could be shot? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Around 1200, the Norman wooden crossbow was superseded by a new design, the composite bow. With limbs made from horn and sinew, they could be made more compact than a wooden bow. And they could deliver up to 4 times the punch. They were, however, more expensive. So whether on the battlefield or the castle rampart, simple wooden crossbows remained the main weapon of the day. Interessant.
Doch, doch. William the Conqueror had recaptured York from the rebels. Now he wanted to teach them a lesson for defying him. Na gut, dann mache ich erstmal Schluss hier an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.